This conference will now be recorded. Yeah, okay. So here in this session, we will cover Azure and Azure DevOps. So in Azure and Azure DevOps also, we will cover many things. I will discuss one by one. So what we will discuss in this session. And apart from this, we can discuss so PowerShell, Terraform, and Jenkins as well. Okay. So if we talk about cloud computing, so first know what is cloud computing. It is a delivery of on-demanding services like a servers, data storage, networking, database. So I think everyone knows about servers, data storage, networking, and database. So server means this should be a on-premises servers or cloud server. Okay. So but here we are talking about mainly cloud computing. So this should be a AWS server or Amazon or Google. So we have a many cloud providers like Azure, AWS, and Google Cloud. And apart from this, we have a IBM as well. Okay. So here you can see the main purpose of the cloud computing is to give access to data centers to many users. So after these slides, I will explain one more diagram and I will explain point to point. Okay. So if you have any doubts, maybe you can ask. So if you see here, this is the cloud computing. Here also we have a private cloud, public cloud, hybrid cloud. So in public cloud means this will provide a Microsoft Azure as well as a AWS. So by using the internet, we can access anything, right? So that is a public cloud. If we talk about a private cloud, that Amazon and Azure also providing a private cloud, and this is the Microsoft as well as the HP data centers. This is the example. So if you talk about a hybrid cloud, so it will provide a both like a hybrid cloud as well as a public cloud. So this is the content delivery net. Like in a Azure, we have a CN is there. So that is the hybrid cloud you can consider. So if we talk about, everyone knows about databases. So in Azure, in this session, we will discuss about the database applications. So we have a mobile applications also is there. So storage. So for example, I have a application. Okay, I want to deploy that application in somewhere, like whether it should be a on-premises server, whether it should be a cloud server. So at that time, we have a some artifact or chip, right? So we need to store that artifact in some location. So that is the storage. So not only artifact, so we have a files, we have a images, we have a videos. Everything should be comes under storage section only. So server. So this is the main thing. We are deploying our application in this server itself. So this is the structure of cloud computing, how it behaves. So and we have a cloud services. So previously we have a like last 10 years back or 15 years back we have a on premises. Now also every organization we have a on premises. So if you see in our company, we have a separate team, a separate room. In that room, we have a data center like servers. So that is a on-premises servers. So what are the data is there? That related data stored in that server. But nowadays, everyone is cloud. Whenever cloud came into the picture, we have a so many like this is the services like infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So I will make it as a setup slideshow. Okay, no problem. So slideshow from beginning. Okay, so here if you see, I think it's here. If you see here on premises, if you talk about on premises, we have a applications, data, runtime, middleware. OS means operating system, virtualization, server, storage, networking. So for example, I want to run my application. For example, I am a client. Okay, so I have a one software. I want to release that software maybe in few months for end user. For example, software means in the sense like that should be Flipkart or Zomato, like that. We have a many applications, right? So if I want to run any application, I need this many things. I need a server, I need a storage, I need a network. Okay, so I need a runtime. So which runtime you are using? I need a data. Without data, we can't uh, deploy any application, right? So that is the thing you have to manage. If you talk about on premises, everything should be
maintained by you only. If you talk about infrastructure, so application, data, runtime, middleware, voice, these five should be you have to take care of that. Things will handle by Microsoft. No need to take care of this one. Okay. So if you talk about platform as a service, these two, application and data, you have to check it, and remaining things will handle by Microsoft. So if you talk about software as a service, so everything should be monitoring by Microsoft only. So here we are giving some money, we are paying some money based on our usage. So here if we talk about software as a service, we have a lot of softwares like Facebook and Twitter. So that is the one software. Just we have a that is the one software. Just we are creating our user account, and we are using that services. Okay, everything should be some, not only Microsoft, but some Microsoft products is there. If we want to talk about software as a service, everything should maintained by Microsoft itself. So everything is clear here. If you want, I can explain Telugu also, no problem. Both. Any doubts here? I have a three. Yes, we understood. Okay. Can I go ahead? Can I go to move next slide? Can I go to move next slide? Yes. Varun, Arun. Yes. Okay. Okay. Yes, you can. Thank you. So next, so this is the cloud services, and cloud here, cloud services is different, and cloud types. Okay, cloud types also different. We have a private cloud, public cloud, hybrid cloud, and next these are the cloud services. Don't confuse. Okay, and next this is the Azure infrastructure management. So మనం Azure గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. So what is the Azure? Okay, so we have a uh, in outside we have a Microsoft Azure, and we have a Google Cloud, we have a AWS. But here we are discussing about Microsoft Azure. What is a Azure? Microsoft Azure. So this is the cloud computing provider. Okay, just for example, I have a application, I have a one software, I want to start a one business. At that time, I want to deploy somewhere else. I need a some like here, if you see, this is the one. If I want to deploy my application to end user, I need this many things. Okay, so either you can go with infrastructure as a service, or you can go with the platform as a service. So platform as a service also, we have a different types of resources in Azure, and infrastructure also we have a different types of resources. So coming session, like maybe next tomorrow onwards, we will discuss about virtual machine or web app, right? So that is I will tell you one by one. Okay, which is the PaaS platform as a service, and which one is infrastructure as a service. I will discuss one by one, and here I will explain each and everything in real time only. Okay, so I will take a I will take from starting onwards, like where we are writing our code, and how we can deploy that, and how we can monitor it, how we can test it. Everything should be in real time only. And if you talk about Azure, it is a cloud computing provider. Okay, just in that cloud computing also. So what is the services they are providing? So why we have to go with the Microsoft Azure? So ఇట్లా Azure గురించి మనం ఎందుకు వెళ్దాము అనుకుంటున్నామంటే, సో స్కేలబిలిటీ అంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం దాని సైజ్ అనేది పెంచుతాం అన్నమాట, పెంచుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ హియర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్, సో మనకి ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్ లో వీ హ్యావ్ ఏ అప్లికేషన్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, వీ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్. బట్ మనం ఏంటి బిగ్ బిలియన్ డేస్ లో ఏదన్నా ఆఫర్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, ఎండ్ యూజర్స్ అనేది రిక్వెస్ట్లు అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మన సర్వర్ అనేది బర్డెన్ అయిపోయి క్రాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి క్లౌడ్ లో అయితే వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ద ఆటో స్కేలింగ్ ఆర్ స్కేల్ సెట్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దట్ ఆప్షన్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సర్వర్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్ అనేవాడు 24/7, లేకపోతే ఎంతమంది రిక్వెస్ట్ వచ్చినా కానీ దే కెన్ యాక్సెస్ అండ్ దే కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ సర్వర్. సో అది. సో నెక్స్ట్ లోయర్ కాస్ట్. సో లోయర్ కాస్ట్ అంటే when compared to other cloud computing servers providers, so it is a providing less cost. So for example, if we are talking about a server, okay, so this is a server. So the server ఏంటంటే
this server should be a Windows server or Linux server or Ubuntu, any server. ఈ సర్వర్ మనం ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి బై చేసుకుంటాం. అంటే సో ఇది కూడా ఎలా ఉంటదంటే size ని బట్టి ఉంటుంది. For example, if I want to take a 8 GB memory or 1 TB hard disk like that, so that should be some amount. So if you want to go with the higher size, we have to pay more amount. Based on our usage, we have to pay to Microsoft Azure. Okay, so ఈ సర్వర్స్ ని కూడా ఏది కాస్ట్ ని బట్టి ఉంటది అన్నమాట. సైజ్ ని బట్టి మనం కాస్ట్ పే చేయాలి. సో లెస్ కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటామనంటే when compared to other cloud computing providers, this Microsoft Azure providing a less cost. ఓకేనా. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో మనకి లాట్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్, రీజన్స్ అని డేటా సెంటర్ అని, సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 200 ప్లస్ డేటా సెంటర్స్ లో లొకేట్ అయ్యింది అనమాట Azure డేటా సెంటర్ అనేది. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ, సో సెక్యూరిటీ ఇన్బిల్ట్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ Azure ఏంటంటే వాడు ప్రొవైడ్ చేసుకున్నాడు. లైక్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ సర్వర్, ఐ నీడ్ ఏ క్రెడెన్షియల్. ఓకే, అది దేంట్లోనైనా ఉంటుంది. బట్ సో Azure లో ఏంటంటే సో ప్రతి దానికి కూడా ప్యాట్ అనేది యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్స్, లైక్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డైరెక్టరీ, Azure యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ గా సెక్యూరిటీగా పెట్టుకున్నాడు అనమాట. సో అందుకోసమనే నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. So everything we have one more thing like multi-factor authentication type also we can enable this. Okay, so that is the reason it is in very security mode. So and then privacy. So privacy also, privacy మనం ఎలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఏ 3 or 4 ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే ఒకళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ కి యాక్సెస్ చేయకూడదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లైక్ డెవ్, యూఐటీ అండ్ ప్రొడక్షన్. సో డెవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు లైక్ ఫ్రెషర్స్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీదే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ. ఆ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ ఇచ్చామనుకో, అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే అది బిజినెస్ అంతా లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏ అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ ప్రైవసీ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. అట్లా నెక్స్ట్ హై అవైలబిలిటీ అంటే సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ బై 24/7 అట్లా 365 days. అలా వీ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్స్ ఆల్సో. సో లైక్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఆల్సో ఈస్ దేర్ ఇన్ Azure. సో వీ కెన్ implement in our applications. Clear here, everything is clear. Azure enduku, what is the Azure, what is the usage of Azure, what is the advantage? Can anyone respond so that I can? Okay, yeah, thank you. So next, so this is the Azure infrastructure. So already we have discussed Azure. Now we have to discuss about the Azure DevOps. What is a DevOps? So DevOps in the sense this is a development plus operations. Okay, so that is a DevOps. Dev plus OPS, like operations. So if you talk about the development team, we have a plan, we have a code, and then next build, and then next test. So in operations we have a deploy and operations and monitoring. Okay, so plan ante entante for example మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ని లేకపోతే ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రియల్ టైమ్ లో నేను ఎలా చెప్తానంటే మనం ఒక బిల్డింగ్ ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు దానికి ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటాం. అంటే ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉండాలి, లేకపోతే ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమా లేకపోతే ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ సంథింగ్ ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది కదా దానికి. లైక్ ఎన్ని మంత్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, లేకపోతే ఎంతమంది దానికి వర్కర్స్ ఉంటుంది, లేకపోతే దాని బడ్జెట్ ఎంత. సో ఎవ్రీథింగ్ మనం ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటాం కదా, అది ఇక్కడ ప్లాన్. సో సాఫ్ట్వేర్ లో అది ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మనం డైలీ యూస్ చేసేది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటుంది కదా యాప్. సో దానికి కూడా అది మనం యూస్ చేస్తున్నాం అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో లాట్ ఆఫ్ డెవలపర్స్, లాట్ ఆఫ్ టెస్టర్స్, లాట్ ఆఫ్ డెవాప్స్ గైస్ వర్క్ చేశారనమాట. దాని మీద వర్క్ చేసి అది లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం దాన్ని యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో దానికి అది ఎంతమంది డెవలపర్స్ యూస్ అవుతారు, ఎంతమంది టెస్టర్స్ కావాలి, ఎంతమంది డెవాప్స్ వాళ్ళు కావాలి. సో అందుకు వాళ్ళందరికీ ప్లాన్ వేసుకుంటారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ అది ఎన్ని మంత్స్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 6 months పని లేకపోతే ఎలా. సో నెక్స్ట్ దాని ప్లాన్, దాని బడ్జెట్ ఎంత, సో మనం వీళ్ళకి ఎంత ఇవ్వచ్చు అట్లా దాని బడ్జెట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ప్లాన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాము, సెటప్ చేసుకున్నాము, నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట వర్క్. సో మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ అన్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకో.
సో అలా నెక్స్ట్ కోడ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కోడ్ అనమాట. కోడ్లో జావా అయి ఉండొచ్చు, డాట్ అయి ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ పైథాన్ అయి ఉండొచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీదైనా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే అది క్లయింట్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్ అనమాట. అప్లికేషన్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళ ఇష్టం కాబట్టి, సో వాళ్ళు ఏ కోడ్ అనుకుంటారో ఆ కోడ్. నెక్స్ట్ బిల్డ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ కోడ్ రాసిన తర్వాత దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి. బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే బిల్డ్ మీన్స్ కంపైలింగ్ అనమాట. కంపైల్ చేస్తేనే కదా మనం దాంట్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఆ కోడ్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది అది దాంట్లో లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి అనమాట. అది కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం బిల్డ్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. వన్స్ బిల్డ్ కనుక సక్సెస్ అయిందనంటే మనకి ఏంటంటే సంథింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఆర్టిఫాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జిప్ కానీ, వ్యార్ కానీ, టార్ కానీ, ఓకేనా. సో ఏదైనా కానీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ యూసింగ్. సో నెక్స్ట్ మనకు ప్లాన్ అయిపోయింది, కోడ్ అయిపోయింది, బిల్డ్ చేసాము. నెక్స్ట్ టెస్ట్. సో టెస్టింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము అమెజాన్ కానీ లేకపోతే వేరే దేని గురించి మాట్లాడుకున్నా కానీ, లైక్ ఐఆర్సిటిసి సంథింగ్ దేని గురించి అయినా అంటే, సో ఎండ్ యూజర్స్ వాళ్ళు అంటే ఆ అప్లికేషన్ ఉంది, ఆ ఎండ్ యూజర్స్ ఎన్ని రిక్వెస్ట్ని ఆ సర్వర్ అనేది హ్యాండిల్ చేయగలదు అప్లికేషన్ అనేది. సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకో, ఐ హ్యావ్ ఏ 50,000 ఆన్ మై అకౌంట్. ఓకే, నేను 20,000 డ్రా చేశాను. సో రిమైనింగ్ ఎంత 30,000 ఉండాలి. సో అలా కాకుండా నేను 20 డ్రా చేసినా కానీ ఇంకా 40 ఉంటుంది, లేకపోతే 50 ఉంటుంది. అలా ఉంటే సో అలా ఉండకూడదు కదా. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ టెస్టింగ్ లో వాళ్ళు మాక్సిమం ఒకే టైంలో ఇన్ని రిక్వెస్ట్లు పంపించుకొని టెస్టింగ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ ముందే చేసుకుంటారు వాళ్ళు. అవన్నీ చేసుకొని అంతా సక్సెస్ఫుల్ గా అయింది అనుకుంటేనే ఫస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేసుకుంటారు. అదంతా సక్సెస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్. అంటే నాట్ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్, వీ హ్యావ్ ఏ అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆల్సో ఈస్ దేర్. ఫస్ట్ డెవలో సక్సెస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ యూఏటీ లేకపోతే స్టేజింగ్ అని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. అది కూడా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టే ఉంటుంది. నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా Azure DevOps లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ నుంచి, కోడ్ నుంచి, టెస్ట్ ఇది చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్, ఇదంతా కూడా డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ లోకి వచ్చేసరికి డిప్లాయ్ చేయాలి. సో మనకి బిల్డ్ అయిపోయింది, టెస్ట్ అయిపోయింది, మనం లోకల్లో టెస్ట్ చేసాం. సో దాన్ని మనం లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ప్రొడక్షన్ అనమాట. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www.sbi.com. సో ఇండియా పోస్ట్ డాట్ జీఓవి ఉంది కదా. సో ఇది ఒక అప్లికేషన్ అనమాట. ఇట్లానే మనం ఎప్పుడైతే దీంట్లో హిట్ చేసామో ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఇలా రన్ అవుతుందనంటే దాన్ని డిప్లాయ్ చేయాలన్నమాట. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో వీ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ ఆన్ వన్ సర్వర్. ఓకేనా, సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసి దానికి go.de డొమైన్ లో మనం యాడ్ చేసుకుంటే, సో ఇండియా పోస్ట్ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ లో అనే వెబ్సైట్ మనం go.de నుంచి తీసుకొని అక్కడ దాంట్లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అలా ఉంటది. నెక్స్ట్ దాంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలన్నమాట. మనకి ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఆపరేషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట. సో నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ కి కొంతమంది యూజర్స్ ఉంటారు, లైక్ 1,00,000 యూజర్స్ అనుకుందాం. నెక్స్ట్ అమెజాన్ కి ఒక 2 lakhs అనుకుందాం. అంటే సో బేస్డ్ ఆన్ మనకున్న కస్టమర్స్ ని బట్టి మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మనకి కస్టమర్స్ పెరిగే కొద్దిగా కాన్ఫిగరేషన్ అంటే లైక్ 8 GB, 12 GB, 16 GB, సో అట్లా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోవాలన్నమాట సర్వర్ సైజ్ ని. సో కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటే మన సర్వర్ అనేది క్రాష్ అయిపోతుంది అట్లా అనమాట. సో నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బిగ్ బిలియన్ డేస్ కానీ ఏదైనా ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎండ్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎక్కువ ఆఫర్స్ పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ హిట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట, లైక్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం. సో అట్లా ఏంటంటే సర్వర్ అనేది బర్డెన్ అయిపోయి క్రాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. లైక్ ఎలా అంటే మీకు ఇందాక దీంట్లో స్కేలబిలిటీ అని చెప్పాను కదా, ఈ స్కేలబిలిటీ అనేది కూడా ఇదేనమాట. లైక్ ఎలా అంటే బేస్డ్ ఆన్ రిక్వెస్ట్లను బట్టి నాకు సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక సర్వర్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ల్యాప్టాప్ ని కూడా ఎలా చేస్తాము, మనం సర్వర్ ల్యాప్టాప్ యొక్క యూసేజ్ ఎంతో లేకపోతే ఎంత సిపి పర్సెంటేజ్ ఎంత అయిపోయిందో మనం చూసుకుంటాం కదా. అలానే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న సర్వర్ ని కూడా వాళ్ళు మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సపరేట్ మానిటరింగ్ టీమ్ ఉంటుంది మనకి. Azure లో కూడా యాప్ ఇన్సైట్స్ అనే మానిటరింగ్ యాప్ టూల్ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యాప్ సో వీ కెన్ మానిటర్ అవర్ అప్లికేషన్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే,
సో 80% కానీ లేకపోతే 70% CPU యూటిలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ యాప్ సర్వీస్, అదర్వైజ్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సర్వర్ అనమాట. సర్వర్ కానీ యాప్ సర్వీస్ కానీ దాని సైజ్ పెంచుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఎంతమంది ఎండ్ యూజర్స్ వచ్చినా కానీ సో అది రెస్పాన్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా వస్తానే ఉంటుంది. సో ఇది సినారియో. సో ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా ఒక లైఫ్ సైకిల్ డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఫస్ట్ ప్లాన్, నెక్స్ట్ కోడ్, బిల్డ్, టెస్ట్, రిలీజ్ అనమాట. సో రిలీజ్ పైప్లైన్స్ వీ కెన్ కన్సిడర్. సో నెక్స్ట్ డిప్లాయ్, ఆపరేట్, మానిటర్. సో ఇదంతా ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ Azure is a cloud computing provider. So it is nothing but a infrastructure as a service అనమాట. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మనం. సో నెక్స్ట్ డెవాప్స్ అంటే ఏంటంటే మనం Azure గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు Azure DevOps అంటే సో ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ Azure DevOps అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్. మనం దాని నుంచి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ యువర్ రిపాజిటరీస్ కానీ లేకపోతే పైప్లైన్స్ కానీ మనం క్రియేట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటాం. సో అది కాన్సెప్ట్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు Azure DevOps లో కానీ లేకపోతే Azure కానీ? సో ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయడము మామూలుగా నేను చెప్పింది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో అది చేసింది ఎందుకంటే రికార్డింగ్స్ ఉంటే చేస్తారు, ఓకే. బట్ కాకపోతే మీ ఓన్ గా మీరు దాని గురించి మనం ఏదైనా చేస్తున్నామంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకుంటేనే మీ ఓన్ గా కూడా మీరు చేయగలరు. సో ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే. సో అందుకోసమే ఫస్ట్ Azure లోకి వెళ్ళే ముందు వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, వాట్ ఈస్ Azure DevOps అనేది మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? సో నేను ఒక డయాగ్రామ్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇంకొకటి నేను ఇప్పుడు గీసి. సో ఒకసారి కెన్ ఐ గో హెడ్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ మనకి Azure అండ్ Azure DevOps అంటున్నాను కదా, నేను దాంట్లో నేను ఏమేమి కవర్ చేస్తానంటే సో నోట్ ప్యాడ్. సో ఫస్ట్ మనం Azure గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ ఏముంటుందంటే దీంట్లో మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో సబ్స్క్రిప్షన్ తర్వాత యాప్ సర్వీస్, నెక్స్ట్ వర్చువల్ మిషన్, సో నెక్స్ట్ SQL DB అంటే SQL సర్వర్ అన్నమాట, SQL డేటాబేస్. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, నెక్స్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ మేనేజర్. సో ఇవన్నీ ఎందుకనంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఎండ్ యూజర్ కి వచ్చి లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రన్ అవ్వాలి అండ్ రన్ అవుతున్నా కూడా ఎలా చేయాలనేది ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ యాప్ సర్వీస్ లైక్ నెక్స్ట్ స్కేల్ సెట్, నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ సెట్, నెక్స్ట్. సో మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ Azure రీజియన్స్ ఉంటాయి, Azure రీజియన్స్, నెక్స్ట్ జోన్స్ ఉంటాయి, CRI, నెక్స్ట్ యాప్ సర్వీస్, వర్చువల్ మిషన్, SQL డేటాబేస్, స్టోరేజ్ అకౌంట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ట్రాఫిక్ మేనేజర్, స్కేల్ సెట్, అవైలబిలిటీ సెట్. నెక్స్ట్ Azure DevOps లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది. అంటే మన దాంట్లో ఎంతమంది లైక్ ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ ఏమి ఉంటుంది, లైక్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఎంత డెవలపర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది టెస్టర్స్ ఉన్నారు, ఎన్ని బిల్డ్ పైప్లైన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సక్సెస్ అయినాయి. సో మనం ఆ డాష్ బోర్డ్ ఒక్కటి కనుక మనం చూస్తే మనకి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి మొత్తం అర్థమైపోతుంది. సో అది ఎట్లా ఏంటి అనేది. సో నెక్స్ట్ Agile, నెక్స్ట్ బోర్డ్స్, repo, pipelines,
Next, test plans. Next, artifacts. Next to hosted agent. And self-hosted agent, as well as a deployment group. And next, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే Azure DevOps లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏ ప్రాజెక్ట్ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి ఏ టాస్క్ యూజ్ చేయాలి, సో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నేను ఇక్కడ దీంట్లో కవర్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్, నాట్ ఓన్లీ Azure and Azure DevOps, here I will explain about Azure CLI. అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం పోర్టల్లోకి వెళ్ళి Azure సంబంధించిన యాప్ సర్వీసెస్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అలా కాకుండా వాళ్ళకి ఏంటంటే సమ్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి కూడా వాళ్ళకి అట్ ఏ టైమ్ 10 స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లేకపోతే 10 వెబ్ యాప్స్ క్రియేట్ చేయమని అడుగుతారు. సో అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్, టెరాఫార్మ్, జెన్కిన్స్, నెక్స్ట్ సోనార్ క్యూబ్, నెక్స్ట్ కుబర్నెటీస్, నెక్స్ట్ డాకర్. ఓకే, సో ఇవి Azure and Azure DevOps కాకుండానే నేను ఇంకా అదర్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, సో అవన్నీ కూడా దీంట్లో కవర్ చేస్తాను. ఇంకా Azureలో నోట్ డౌన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకి ఆఫ్లైన్లో కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు పాయింట్స్ అన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకుంటున్నారు. So next to app service, virtual machine, SQL database, storage account, load balancer, traffic management, scale set, availability set. Is there any other topics I have missed? Yeah, సో ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా Azureలో అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏమో Azure DevOps. నెక్స్ట్ ఇవేమో అదర్ టాపిక్స్ అనమాట. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మీకు ఇది కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారనుకో, సో అవి చేసేటట్లు కూడా నేను మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇవన్నీ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ అవ్వడానికి అసలు ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా నేను దాంట్లో చూపించాను కదా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మనం ఎండ్ యూజర్ అనమాట. ఓకేనా? సరే, సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎండ్ యూజర్స్ అనమాట, లైక్ మనలాంటి వాళ్ళు. సో మనకి SBI అకౌంట్ ఉందనుకో, లేకపోతే మనకి IRCTC సంథింగ్, మనం ఏదైతే యాప్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో మనం ఎండ్ యూజర్స్ అనమాట. మనం ఎండ్ యూజర్స్ ని ఒక యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఏది యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే డెవలపర్స్ ఉంటారు అనమాట. లైక్ ఎలా అంటే ఇది ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో దీంట్లో సమ్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట, లైక్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే డెవలపర్స్ అందరూ కూడా దీంట్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో డెవలపర్స్ ఈ ల్యాప్టాప్ లో కోడ్ ఉంటుంది, ఆ కోడ్ అంటే కోడ్ ఏమి ఉండదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం .NET అనుకో, దాన్ని విజువల్ స్టూడియోలో రాస్తాము. నెక్స్ట్ జావా అనుకో, దాన్ని ఎక్లిప్స్ లో చేస్తాం అనమాట. డెవలపర్స్ అందరూ దీంట్లో చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి కదా. సో అది ఎలా అంటే నెక్స్ట్ బిల్డ్ చేస్తాం. సో ఇది ఏమిటంటే బిల్డ్ పైప్ లైన్. నెక్స్ట్ దీన్ని బిల్డ్ చేసేటప్పుడే ఇక్కడ ఏమేమి చేస్తామంటే మనం టెస్టింగ్ కూడా చేయాలన్నమాట. సో వన్స్ ఆ టెస్టింగ్ సక్సెస్ అయితేనే ఆ బిల్డ్ పైప్ లైన్ అనేది సక్సెస్ అవ్వాలి. సో అట్లా ఆ సినారియో, ఆ కండిషన్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే బిల్డ్ సక్సెస్ అయింది, బట్ కాకపోతే దాంట్లో లూప్ హోల్స్ ఉన్నప్పుడు దానివల్ల మనకి యూజ్ ఏమి ఉండదు కదా. వన్స్ టెస్టింగ్ కూడా సక్సెస్ అయితేనే మనకి ఆర్టిఫాక్ట్ కావాలి, లేకపోతే మనకు అవసరం లేదు. సో సినారియో అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో టెస్టింగ్, డెవలపర్స్ అందరూ కోడ్ రాశారు, దాన్ని బిల్డ్ చేసాము, నెక్స్ట్ దాన్ని టెస్టింగ్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇది అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత
సో ఆర్టిఫాక్ట్ ఈస్ రెడీ. వన్స్ ఇదంతా సక్సెస్ అయితేనే, ఓకేనా, సక్సెస్ అయితే మనకి ఆర్టిఫాక్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం దాన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి. సో ఆ డిప్లాయ్మెంటే ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కడైనా అయ్యి ఉండొచ్చు, లైక్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్ లో అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీలో యాజ్ ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేస్తున్నాం, మనకు ఒక సపరేట్ పోర్టల్ ఉంటుంది. ఆ పోర్టల్ వాడు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడంటే, వాళ్ళకి నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా, దాంట్లో మనకు ఒక సర్వర్ లో ఇది డేటా సెంటర్ లాగా వాళ్ళు ఒక సపరేట్ రూమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఆ రూమ్ లో డేటా సర్వర్స్ అన్ని పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఆ సర్వర్ లో వాళ్ళ ఏదైతే ఇప్పుడు మనం టైం షీట్ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, లేకపోతే ఏదైనా లీవ్స్ అప్లై చేసుకోవాలన్నా దానికి ఒక యాప్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ అన్ప్రెమిసెస్ సర్వర్ లో వాళ్ళ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో అట్లా అది అన్ప్రెమిసెస్ సర్వర్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈసీ2 ఇన్స్టెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే Azure వర్చువల్ మిషన్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు. సో వీ నెవర్ నో. అదేంటంటే క్లయింట్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, సో ఆ మానిటరింగ్ అనమాట, లైక్ సో దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్. సో ఓకేనా. సో మానిటరింగ్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగితేనే మనం ఒక అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇది రిలీజ్ పైప్ లైన్ అంటారు. దీంట్లో కూడా మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా అంటే ఇదొకటి, నెక్స్ట్ ఇది. సో వీటన్నిటికీ కూడా ఇది మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ఈస్ అ డెవ్, నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద యుఏటి, లేకపోతే క్యూఏ అయినా అనవచ్చు, అంటే క్వాలిటీ అనాలిసిస్ అనమాట. సో ఎంత క్వాలిటీగా ఉంది ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్రాడ్, సో ఈ డెవలపర్స్ అందరికీ కూడా ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తారో, ఇక్కడ ఇంకోటి మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఇక్కడ బిల్డ్ అనే దగ్గర రిపాజిటరీ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను బిల్డ్ చేస్తాను, ఇక్కడ కోడ్ రాస్తారని చెప్పాను కదా, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రిపాజిటరీ. సో రిపాజిటరీ కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి. Azure రిపాజిటరీ ఉంటుంది, లేకపోతే బిట్ బకెట్ ఉంటుంది, గిట్ ఉంటుంది, ప్రతిదీ, లేకపోతే గిట్ సబ్వర్షన్ అని ఉంటుంది. సో వాటన్నిటికీ కూడా నేను ఏం చెప్తానంటే మీకు, సో ఎందుకంటే కొంతమంది క్లయింట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న రిపాజిటరీస్ కొన్ని ఏంటంటే Azure రిపాజిటరీకి మైగ్రేట్ చేశారు, కొన్ని ఇంకా మైగ్రేట్ చేయలేదు. సో ఆ రిపాజిటరీస్ కి ఒకవేళ Azure రిపాజిటరీకి మైగ్రేట్ అయితే నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ అవ్వలేదనుకో, మనం ఆ కనెక్షన్ అనేది పైప్ లైన్ కి దాన్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మల్టిపుల్ సినారియోస్ ఉంటాయి, నేను అవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిపాజిటరీ అనేది వేరే దగ్గర ఉంది, ఎందుకంటే క్లౌడ్ అనేది ఎప్పుడు ప్రీవియస్ గా లేదు, లైక్ జస్ట్ 5 to 10 years బ్యాక్ నుంచి ఎక్కువ పాపులర్ అయిపోయింది. కాబట్టి అంతకుముందు వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో కూడా రిపాజిటరీలు ఉండేవి. ఆ రిపాజిటరీకి మన పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఓకేనా. బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనే పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ పైప్ లైన్ ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, దానికి సోనార్ క్యూబ్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి. సో మనం వాటిని ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, సో అవన్నీ నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్స్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ Azure DevOps. అంటే ఫస్ట్ Azure కొన్ని కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, దాంట్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఓకే అనుకుంటే నెక్స్ట్ Azure DevOps, నాట్ ఓన్లీ Azure DevOps ఇక్కడ, ఓకేనా. సో అన్ని కవర్ చేస్తాను నేను. సో నెక్స్ట్ డెవలపర్స్ అందరూ కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వాళ్ళు రిపాజిటరీస్, బ్రాంచెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనకి బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ కూడా ఉంటుంది, సో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాట్ ఇస్ ఎ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అని, సో ఎలా చేయాలి, సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటది, అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ కమింగ్ టు టాపిక్. సో డెవలపర్స్ అందరూ కూడా దీంట్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి డెవలపర్ అందరికీ యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు రాసిన కోడ్ ని వాళ్ళు ఫస్ట్ బిల్డ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు లోకల్లో కూడా బిల్డ్ చేసుకుంటా ఉంటారు. లోకల్లో బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు రాసిన కోడే ఒకటే ఉంటుంది.
సో బట్ కాకపోతే మన ప్రాజెక్ట్ అన్నప్పుడు డెవలపర్ ఒక్కడే ఉన్నాడు కదా, సో అందరూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది అనమాట. సో మార్నింగ్ నుంచి డెవలపర్స్ అందరూ ఈవినింగ్ వరకు రాసుకుంటా ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళందరూ కమిట్ చేస్తారు. సో ఆ బ్రాంచ్ లో కమిట్ చేసినప్పుడు దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి. ఆ బిల్డ్ లో ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూలు వచ్చినాయి అనుకో, అవన్నీ కూడా డెవలపర్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళే చేయాలి. సో బట్ కాకపోతే యాజ్ ఎ డెవాప్స్ గా మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ గా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? అది ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది, దాన్ని ఎలా రిసాల్వ్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళకి. సో నెక్స్ట్ డెవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ డెవ్ లో మొత్తం సక్సెస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం క్యూఏ అంటే క్వాలిటీ అనాలిసిస్. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది లైక్ బిజినెస్ ఓనర్ అంటే క్లయింట్ అనమాట. వాళ్ళ సైడ్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మన ప్రాజెక్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా టెస్టర్స్ ఉంటారు. ఆ టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే లైక్ వాళ్ళు కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఎన్ని రిక్వెస్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ సో ఇది మంచిగా వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక బ్యాంక్ సినారియో, సో మనం ఇంత మనీ ఉన్నాయి, ఇంత చేస్తే ఇంకా అంత ఉండాలని చెప్పేసి. సో అట్లా నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఉందనుకో, మనం ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలనుకో, ఇంత మ్యాప్ ఇది చూపిస్తుందా లేదా. సో అవన్నీ కూడా టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి. టెస్టింగ్ చేసుకొని అదంతా ఫుల్ ఫెజ్డ్ గా వర్క్ అవుతుంటేనే మనం దాన్ని లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి ప్రమోట్ చేస్తాం అనమాట. అట్లా సో క్వాలిటీ అనాలిసిస్ లో క్యూఏటీ ఉంటుంది. సో అది క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అనొచ్చు, లేకపోతే క్యూఏ అని అనొచ్చు. సో దాంట్లో క్లయింట్ సైడ్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ సైడ్ నుంచి ఒక ఇద్దరు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూర్చొని టెస్ట్ చేసుకుంటా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళ సైడ్. సో నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఎన్విరాన్మెంట్ లో సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏదైతే మనం డైలీ యాక్సెస్ చేస్తా ఉన్నామో అట్లా అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి తెలియాల్సింది ఏంటంటే, అప్పుడప్పుడు మనకి బ్యాంక్స్ కానీ లేకపోతే వేరేవి కానీ మనం హిట్ చేసినప్పుడు లేకపోతే మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో అండర్ మెయింటెనెన్స్ వేర్ ఇన్ డౌన్ టైమ్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్లు యూజ్ చేయకూడదు, అట్లా ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కానీ అది పని అవ్వదని. సో విల్ గెట్ సమ్ మెసేజ్ రైట్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అంతకు ముందు మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ని లేకపోతే ఏదైనా చూసుకున్నట్టు బ్యాంకింగ్ సినారీలను చూస్తే అంతకుముందు ఏంటంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ లేకపోతే డెబిట్ కార్డు ఉంటుంది కదా, ఆ పిన్ చేంజ్, డెబిట్ కార్డు పిన్ ఉంటుంది కదా, పిన్ అనేది చేంజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ అనేది నెట్ బ్యాంకింగ్ లో లేదు ప్రీవియస్ గా. బట్ కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే కొత్త ఫీచర్ పెట్టారు. ఆ ఫీచర్ ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్లకుండా, మనం బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్లకుండానే ఇక్కడే అంటే మనం త్రూ నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచే డెబిట్ కార్డ్ అనేది పిన్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అలాంటి ఫీచర్ ఏదైనా కొత్త ఫీచర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు డౌన్ టైం తీసుకొని ఆ న్యూ ఫీచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారనమాట. సో వర్షన్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వర్షన్ వచ్చేసి 1.0.0 ఇది వర్షన్. సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి వర్షన్ వచ్చేసి 1.0.1 అనమాట. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు వాట్సాప్ కానీ ఏది చూసినా కానీ దాంట్లో వర్షన్ అనేది మనకి దాంట్లో ఉంటుంది. సెట్టింగ్స్ అబౌట్ లోకి వెళ్తే సో వర్షన్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు, దానికి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలా, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దే అట్లా అనమాట. సో బట్ కాకపోతే డౌన్ టైం లేకుండానే ఇన్ అజ్యూర్ లో వీ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ కాల్ జీరో డౌన్ టైం డిప్లాయ్మెంట్ అనమాట. సో ప్రొడక్షన్ అనేది డౌన్ టైం లేకుండానే 24/7 రన్ అవుతా ఉంటానే మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓల్డ్ వర్షన్ టు న్యూ వర్షన్. సో అది ఎలానో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ కమింగ్ సెషన్. ఓకేనా? సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనకి లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి రావాలంటే ఇవన్నీ జరగాలి. అవన్నీ జరిగితేనే మనం దాన్ని మంచిగా యాక్సెస్ చేస్తా ఉన్నాం. సో ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ సమ్ బగ్స్. సో రీసెంట్ గా మనం విన్నాం, సో మైక్రోసాఫ్ట్ లేకపోతే ట్విట్టర్ లో కొన్ని బగ్స్ ఉన్నాయని ఎవరో ఒక అతను కనుక్కున్నాడు కదా. కనుక్కుంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే బగ్స్ కనిపెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ఉన్నాయంటే అంటే మనం ఎన్ని క్వాలిటీ టెస్ట్లు ఎంత టెస్టింగ్ చేసుకున్నా కానీ మేబీ ఎక్కడో ఒక చోట లూప్ హోల్ అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. చెప్పలేము దేంట్లో ఉంది అనేది. కొంతమంది వాళ్ళు దాని మీద వర్క్ చేసేవాళ్ళు, దానికి సపరేట్ టూల్ ఉంది అనుకుంటా, ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ షూర్. సో అట్లా వాళ్ళైతే బగ్స్ ఉంటాయి. ఆ బగ్స్ కనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళకి సమ్ అమౌంట్ కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇన్ని టెస్టింగ్ చేసినా కానీ అక్కడక్కడ కొన్ని బగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇది సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే నేను ఇందాక మీకు దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఆ ప్లాన్, కోడ్, బిల్డ్ అని. సో ఇవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటాం, బిల్డ్ చేస్తాం, టెస్టింగ్, ఆర్టిఫాక్ట్ అని, డిప్లాయ్ అని, మానిటర్ అని.
సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓవరాల్ మీద Azure అండ్ Azure DevOps కానీ? నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఒకసారి మీకు కావాలనుకుంటే నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. నేను 1 by 1 ఇంకా టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 1 by 1. వరుణ్, ప్రవీణ్, కాసిం, మహేశ్వర్ రెడ్డి. ఓకే, ఆల్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. సో ఇంకా మీకేమన్నా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కాకుండా మీకు ఇంకేమన్నా కవర్ చేయాలన్నా లేకపోతే మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా కానీ అడగొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో నేను ఏం చెప్తానంటే ఇక్కడ మీలో ఎవరైనా డెవలపర్స్ ఉన్నారా? సో డెవలపర్స్ ఉంటే మీరు ఏదైనా శాంపిల్ కోడ్ నాకు ఇవ్వండి, లేదంటే నా దగ్గర కొన్ని శాంపిల్ కోడ్ ఉంది శాంపిల్గా. ఆ కోడ్ని మనం రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా చేస్తారు అంటే, సో అదే సేమ్ థింగ్ నేను కూడా ఇక్కడ మీకు చెప్తాను అనమాట. సో లోకల్లో కోడ్ ఉంటుంది, ఆ కోడ్ని మనం ఆ Azure రెపాజిటరీకి ఎలా పంపించాలి, దాన్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, సో ఆ బిల్డ్ ఇష్యూస్ వస్తే దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి, అవన్నీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టైం ఫ్రేమ్ మీన్స్ లైక్ సేమ్ టైం 9 to 10. You can speak, no problem. Kasim, unmute yourself and you can speak. Oh no. Two organizers. Okay, okay. We can discuss later on. No problem. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే నేను శాంపిల్ కోడ్ ఒకటి తీసుకుంటాను, అది నేను ఫస్ట్ చెప్తాను, నెక్స్ట్ మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్, యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ డౌట్స్. సో మేబీ అదే నేను 45 days యాక్చువల్లీ, సాటర్డే అండ్ సండే ఆఫ్, మండే టు ఫ్రైడే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, if you don't have any doubts, maybe we can conclude the session. Yeah, tomorrow same timings like 9 to 10. ఆఫ్లైన్ కి ఎవరైనా రావాలనుకుంటే ఆఫ్లైన్ కూడా రావచ్చు. సో హియర్ సమ్ మెంబర్స్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో విత్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్. ఆఫ్లైన్ కానీ ఆన్లైన్ కానీ ఏదైనా మీ ఇష్టం.